जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की पतित पावन जगन्नाथ स्वामी की जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवन करे यार चरण बंदन श्री जगन्नाथ सच्चिदानंदन जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवन करे यार चरण बंदन। जगन्नाथ स्वामी की जय। जय गोरा से जगन्नाथ से कृष्ण। The one who is Gora is also Jagannath, and the one who is Jagannath is also Krishna. So where's your microphone? Gurave Gaura Chandraya राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। नीलाचल निवासाय अनंताय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna. You are all welcome at this Bhakti Kutir and Radha Rasoi of Astana. Добро пожаловать от Бхакти Кутир в Астане. And Radha Rasoi. Рада Расай. Radha Rasoi means the kitchen which is supervised by Radharani. Рада Расай означает кухня, которую курирует Радхарани. Once Srila Prabhupada was in Kumbh Mela, Prayagraj. Однажды Шрила Прабхупада был на Кумбхамеле в Праяградже. And usually the mood of Prabhupada was that in this biggest gathering of the human beings on the planet, И обычно настроение Шрилы Прабхупады на этом масштабном собрании людей we should distribute holy name in the whole area, настроение было такое, что нужно распространять святое имя повсюду. and we should distribute books И нужно распространять книги and distribute prasad. и просад. So we have these three main function in this big festival, a largest gathering of human beings on planet. Это вот наши три основные функции, когда мы приходим на такое масштабное собрание людей. If you want to witness this next year, Если вы хотите увидеть, стать свидетелем этого в следующий год, I think in January of 2025 there's that Kumbh Mela in Prayagraj. то в январе 2025 года Кумбхамела в Праяградже планируется. And Srila Prabhupada lived in Prayagraj И Шрила Прабхупада жил в Праяградже. even before starting Krishna conscious movement. Даже до того, как он инициировал движение сознания Кришны. And Chaitanya Mahaprabhu also imparted Rupa Goswami the teaching of Bhakti Rasamrita Sindhu in Prayagraj. И Шри Чайтанья Махапрабху также поведал учение о нектара преданности Рупи Госвами в Праяградже. And this is the verse which we will discuss today, is also the verse composed and offered by Rupa Goswami in glories of Chaitanya Mahaprabhu in Prayagraj. И шлока, которую мы сегодня с вами будем читать, также была составлена Рупой Госвами в Праяградже. Prayagraj is the place where the river Ganga and Yamuna meet, Праяградж — это то место, где сливаются Ямуна и Ганга. where the two rivers meet, that place is called Prayag. Место слияния двух рек называют Праягом. And there's the third river also, which is unseen, is Saraswati. И река, которая сливается в том же месте, но она невидима глазу, это Сарасвати. And this is called king of all the places of pilgrim. И это царь всех мест паломничества. The point I was making was that Srila Prabhupada, there are some special royal bathing days. Есть роял. In that festival, there are 3 or 4 royal bathing days. Especially the all saintly people, they on the elephant or on some palanquin, they go to take bath in a holy river. В Святой реке святые люди, которые йоги, приходят туда на паланкинах или на слонах и принимают в этих реках омовение в 4 особых дня. And it is January and temperature is 0. Это январь, и температура там 0. It's really cold. Очень холодно, реально. So on those days when there is a royal bath, usually all roads are blocked for motor vehicle movement. И, как правило, в дни таких омовений все автодороги перекрываются. So there was not arrangement for prasad distribution on main day. И в главный такой день распространения просада не было организовано. Oh, so Srila Prabhupada was very upset why there is no arrangement for prasad distribution. Шрила Прабхупада по этому поводу был расстроен, почему не распространяется просад. The Bhagavad Prabhu was in charge for that prasad distribution. Бхагават Прабху курировал распространение просада. First, for 1 hour, Prabhupada said, why you have not arranged the things through 2 days before roadblock? И Шрила Прабхупада задавался ему вопросом в течение часа, почему ты не организовала раздачу просада до того, как перекрыли дороги? So next day, Prabhupada traveled by train to Calcutta. На следующий день Прабхупада едет на поезде в Калькутту. On his way to Bhubaneswar to have the ground breaking ceremony of Krishna Balram temple there,
with Srila Gaur Govind Maharaj. Он едет туда со Шрилой Гаур Говинда Махараджи в Бхуванешвар для того, чтобы заложить первый камень храма. In Calcutta, Prabhupada's mind was still disturbed because of no prasad distribution. И тем не менее в Калькутте Шрила Прабхупада по-прежнему беспокоился по поводу того, что прасад не распространяется. Earlier, also in 74, when many devotees from all over the world came to Mayapur and they celebrated Govardhan Puja festival. И до этого, в 1974 году, когда преданные съехались в Майяпур и отмечали Гавардхану Пуджу, And after eating, they threw the paper plates out, leaf plates out. и после того, как они почтили прасад, они выбрасывали тарелки, сделанные из листьев, выбрасывали. And Srila Prabhupada was watching. For small remnant of some prasad, the dogs and the poor boys of the Bengal, they were fighting. И Шрила Прабхупада наблюдал за этим и видел, как нищие мальчишки из того района и собаки дрались друг с другом за какие-то маленькие остатки пищи. So Prabhupada has tears in his eyes. У Шрилы Прабхупады наступили слезы. He called his all senior disciples. Он позвал своих старших учеников. He said, around our temple, Он сказал, вокруг нашего храма in 10 kilometers, на 10 километров в радиусе nobody should go hungry. никто не должен голодать. We should feed all the people living around our temple. Нам нужно кормить всех людей, проживающих вокруг нашего храма. And then this program of prasad distribution started. Тогда началась программа распространения прасада, That was called the Food for Life. которую называли Food for Life. But on that day in Calcutta, Srila Prabhupada called his secretary, the Srila Tamal Krishna Goswami, Но в тот день в Калькутте Шрила Прабхупада позвал своего секретаря Тамала Кришна Госвами and he dictated a letter to all the temples all over the world. и продиктовал письмо, которое нужно было отправить всем храмам по миру. Srila Prabhupada wrote that any visitor who visit our temple, Он написал, он продиктовал, что любой гость нашего храма, he is the guest, он гость, and we have to receive him respectfully. и мы должны его встречать с почтением. And after darshan, we should take him and provide him sumptuous prasad. И после того, как тот получит даршан, он должен быть накормлен роскошной пищей, прасадом. And then Srila Prabhupada has given description of prasad. There should be rice, there should be sabzi, dal, puri, halwa, pakora. И затем он описывает все блюда, которые должны присутствовать: рис, дал, сабджи, покоры, Puri, пури. yes. And he said the prasad should be ready as soon as some guests come, feed them. If there is less prasad, make the another batch of the prasad. If anybody comes, nobody should go without honoring prasad. И он говорил о том, что необходимо позаботиться о том, чтобы прасада было в достаточном количестве. Если гости приходят, но прасада нет, нужно приготовить еще. And then Srila Prabhupada wrote, don't worry who will provide you the money and ingredients for distribution of prasad. Затем он добавил, не переживайте по поводу того, откуда у вас появятся деньги или продукты на приготовление прасада. In charge of the kitchen is Radharani. Радхарани управляет кухней. And she has millions of goddess of fortune to assist. И у нее в помощницах миллионы богинь So удачи. you will never have any scarcity of anything. Поэтому у вас не будет дефицита ни в чем. So this is the standing order of Srila Prabhupada for all the temples. Это письмо, которое было отправлено всем храмам. So this was the mood of Srila Prabhupada. Вот такое настроение было у Шрилы Прабхупады. And Chaitanya Mahaprabhu is most magnanimous because he distributed the love of God. He is most... Magnanimous. И Чайтанья Махапрабху, он самый великодушный, потому что он принес любовь к Богу. So you can get the two verses for translation. Chaitanya Charitamrita, Madhya Leela, chapter 19, verse number 53 and 54. 19. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda
Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jayo Jayo Sri Chaitanya Jayo Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jayo Jayo Sri Chaitanya Jayo Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jayo Jayo Sri Chaitanya Jayo Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jayo Jayo Sri Chaitanya Jayo Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. All glories to Chaitanya Mahaprabhu. Вся слава Чайтанье. All glories to most merciful Nityananda Prabhu. Вся слава самому милостивому Нитянанде All Прабху. Jaya Advaita Chandra, all glories to Advaita Chandra. Вся слава Адвайте Чандре. All glories to all the followers of Chaitanya Mahaprabhu. Вся слава всем последователям Чайтаньи Махапрабху. Chaitanya Mahaprabhu. Gorangera Sangi Gana Nitya Siddha Kari Mane. Those who are associates of Chaitanya Mahaprabhu. Это спутники Чайтаньи Махапрабху. Nitya Siddha, they are liberated soul. Они освобожденные души, Нитья Сиддхи. And each one can deliver the whole universe. И каждый из них способен освободить всю Вселенную. Once one of the associates of Chaitanya Mahaprabhu, Vasudeva Datta, Однажды один из сокровенных спутников Чайтаньи Махапрабху, Васудева Датта, he told Chaitanya Mahaprabhu, сказал Чайтаньи Махапрабху: the people in this material world in age of Kali are doing so many sinful activities. люди в этот век Кали нас погрязли в грехах. They all will go to hell and suffer. Они все отправятся в ад и будут там I страдать. cannot see their suffering. Я не могу видеть их страданий. Please, can you request Krishna Прошу, можешь ли ты попросить Кришну deliver all these people? освободить всех этих людей? I am ready to suffer for them in the hell. Я готов страдать за них в аду. This is the mood of a follower of Chaitanya Mahaprabhu. Вот таково настроение последователей Господа Чайтаньи. They are ready to suffer for all the humanity. Они готовы страдать за все человечество. This is their compassion. Таково их сострадание. Chaitanya Mahaprabhu said, Чайтанья Махапрабху ответил: Tumi Sakshat Prahlad, you are Prahlad. ты Прохлад. Because Prahlad Maharaj said, I don't want to be delivered until unless all these demonic people are not delivered. Потому что Прохлад Махарадж сказал: я не хочу освобождения до тех пор, пока все эти демоны не освободятся. So then Chaitanya Mahaprabhu said, Krishna asamarth nahi. Krishna is not incapable. И тогда Чайтанья Махапрабху добавил, что Кришна, он не какой-то слабак, That he will make you to suffer in the hell. чтобы заставить тебя страдать в аду. If you desire, Если ты желаешь, Krishna has no other business than just to fulfill the desire of his devotee. у Кришны нет другого интереса, другого занятия, чтобы исполнять желания своих преданных. Bhakta vancha puri kare. Devotee's desire is fulfilled. Желания преданных исполняются. Krishna nahi aur karte. Krishna has no other business. У Кришны нет другого занятия. He has only one business. У него только одно He дело. is simply fulfill the desire of his pure Он devotees. просто исполняет желания своих чистых преданных. So you desire the deliverance of these people. Ты желаешь освобождения всем этим людям. And they become Vaishnava. Они станут And вайшнавами, they all will be delivered. и они получат What is the освобождение. problem? В чем проблема? So, Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami writes that even Christian says that if you surrender to Christ, then he will take your sins.
Даже христиане пишут о том, что Бхактисиданта Сарасвати Госвами говорит о том, что даже христиане пишут, что если вы предадитесь Иисусу Христу, Он освободит вас. Even Krishna says, you surrender unto me, then I will free you from all sins. Даже Кришна говорит, что если ты предашься мне, я спасу тебя от всех твоих грехов. Sarvadharman paritijamamekam sharanam vraja aham tvam sarvapapebhyo mokshishami sucha. I will deliver you from all sins if you surrender to me. Я освобожу тебя от последствий всех твоих грехов, если ты But there's предашься. a condition. Но есть условия. But Chaitanya Mahaprabhu has no condition. А Чайтанья Прабху не ставит никаких условий. Even his followers are so merciful that they are ready to suffer in the hell to deliver the whole planet. И даже его последователи настолько милостивы, что готовы страдать, чтобы освободить всю планету. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu's most close associate who understood the heart, mind and desire of Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому, who is close? The one which we will name soon. Поэтому имя того, кого мы назовем очень скоро, является самым близким Чайтанье Махапрабху. Now you know all Sri Chaitanya Mano Abhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mayam Dadati Swapadantikam. He is the Rupa Goswami who understood the mind of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Это Рупа Госвами, который понимал ум Чайтаньи Махапрабху. This is called Manmana. Это называется Ман-мана. It means who know the desire of Krishna. Это тот, кто знает желание Кришны. So Sri Rupa Goswami understood the mood and mission of Chaitanya Mahaprabhu. То есть Шри Рупа Госвами именно был тем, кто понимал настроение и ум Шри Чайтаньи Махапрабху, его миссию. So Sri Rupa Goswami, when second time met Chaitanya Mahaprabhu, Когда Шри Рупа Госвами встретился с Чайтаньей Махапрабху во второй раз, there are three meetings of Chaitanya Mahaprabhu and Sri Rupa Goswami. они встречались трижды. First time Chaitanya Mahaprabhu himself walked all the way by foot from Jagannath Puri to Ramkeli in present Bangladesh. Сначала, в первую встречу, Шри Чайтанья Махапрабху пешком проделал путь из Джаганнатхапури в Рамакели, которая сейчас находится в Бангладеше. And he personally blessed Rupa and Sanatana Goswami. И он лично благословил Рупу и Санатану At Госвами. that time their name was Dabir Khas and Sakar Malik, В то время их звали Дабирхас и Сакар Малик. and they were serving in the government of Nawab Hussain Shah as the finance and the chief minister. Они служили в качестве финансовых главных министров в правительстве Наваб Хусейн Шаха. At that time their nephews Jiva Goswami was small baby. В то время их племянник Джива Госвами был еще ребенком. Now second time Srila Rupa Goswami, he resigned from government service. Во второй раз они встречаются, когда Шри Рупа Госвами оставляет государственную службу. Mandalapati Sharanim Tuchavata in 6 Goswami Astakam, it says they were the ministers and they were given it like insignificant thing. Они были министрами, говорится в Шат Аштакам. Они были министрами, и при этом они оставили свои посты как нечто незначительное. Yes, 6 Goswami Astakam. Шат Госвами Аштакам. So by foot Rupa Goswami along with his brother Vallabha, the father of Jiva Goswami, Вместе с отцом Дживы Госвами, Валабха и Шри Рупа Госвами прошел пешком. they walked all the way from Bengal to Prayagraj. С Бенгалии до Прияграджа они дошли пешком. Then second time they met Sri Chaitanya Mahaprabhu. И это был второй раз, когда они встретились с Чайтаньей Махапрабху. And when they bowed down to Chaitanya Mahaprabhu, Они склонились перед Чайтаньей Махапрабху. from Rupa Goswami, this prayer was offered to Chaitanya Mahaprabhu. И из уст Шри Рупы Госвами вышла такая молитва. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya
Namani Gaura Tveshe Namaha. So this is the prayer in Prayagraj offered by Srila Rupa Goswami to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Эту молитву Шри Рупа Госвами вознес Шри Чайтанья Махапрабху в Праяградж. Where is our Akrur? Где Акрур? Where is he? God. We haven't seen him. Мы не Hare видели его. Krishna. So now you see the meaning of this verse. Давайте посмотрим значение этого стиха. Читание Чаритамрита Мадхья Лила. Madhya Leela chapter 19 Глава 19, and verse number 53. 53. Namo Mahavadanaya. Namo means we offer obeisance. Намо означает выражаем почтение. Mahavadanaya means who is most munificent and charitably disposed. Это тот, кто самый щедрый, самый милостивый. Mahavadanaya. Dana means charity. Дан это значит жертвень. Generally, the word dan in Sanskrit means charity. Дана слово означает Khairat, пожертвование. khairat. You call here khairat, no? У вас есть такое слово херат? Нет? Yeah, this is the Arabic word khairat. Хайрат это арабское слово. It means you give some food or something to the poor people called khairat. Это значит то, что вы отдаете No. нищим людям пищу или еще что-то. It's not in your Kazakhi language, no word khairat. Нету, да, казахского? Пожертвование. Хайрат, we have a name. Хайрат. Well, khairat is a name, but the khairat, generally khairat means charity. Но хайрат обозначает пожертвование в целом. Khair means to be like, we go and ask somebody's well-being is called khair. Хайр обозначает хайр. We have хайр. Merciful. We have a word хайр. Yeah, I know that this is the Arabic word. Да, это арабское слово. Я слышала. So there's the word zakat. А закват есть такое слово? You have the word zakat in Казахском. Kazakhstan. The Muslim take some percentage of their wealth and give to the poor Когда people. мусульмане берут какой-то процент своего дохода и отдают нищим. Зикр. Ziki is called zakat, ziki. Да, зикват. And the people to whom you give zakat is called khairat. Люди, которым вы раздаете пожертвования, называют хайрат. Say if I have this money is called zakah, Например, деньги, которые у меня есть, это зикр. then I give to somebody is called khair. А кому я раздаю, эти люди называются хайра. The khairat. Хайрат. These are the words which we learned. Такие слова мы выучили. Zakwat and khairat. Закват и хайрат. Zik and khairat. So that vadana means zik or khairat. Итак, ваданя Means charity. означает щедрый. Only dana means charity. Дана значит Vadana means special charity. вадана обозначает особенный. V means special. Ви означает Vishesh means extraordinary. вишеш, невероятный, And Maha экстраординарный. means extremely extraordinary. А маха обозначает невероятный, экстраординарный. So what is that? Что это? Krishna Prem. Кто это? Это Кришна Према. So when somebody give Krishna Prem, that is the extraordinary, exclusive charity. Когда кто-то делится Кришной Премой, это и есть невероятное, экстраординарное пожертвование. Krishna Prem, Pradayate means one who gives. Кришна Према продает это тот, Pradayate кто means дает. one who gives. Продает это тот, кто дает. See, just to give word the word, yeah. So there are many social welfare activities. Есть очень много социальной деятельности. You may feed poor people if they are hungry. Благотворительности. Вы можете кормить нищих, You may give medicine to the people who are sick. можете раздавать лекарственные средства тем, кто болен. You may give people some cloth if they need in a winter. Можете раздавать одежду, теплую одежду в зимний They're период. all good charity. Все это хорошая благотворительная They're деятельность. good dan. Хорошая дана. But what is the best charity?
Но что значит лучшее What's the божествование? best social welfare work? Какая самая лучшая благотворительная деятельность? When Srila Prabhupada was asked this question, Однажды Шриле Прабхупаде задали этот вопрос. then Srila Prabhupada gave one example. И Прабхупада приводит пример. He said, if a son of a very, very rich man, Если сын очень богатого, состоятельного человека, he is hardly 5-year-old, ему всего лишь 5 лет, somehow he is separated from his parents и каким-то образом его отделили от and его is родителей. lost in some big gathering or festival. Он потерялся где-то в большом собрании, на фестивале. What this now son of a rich man or a king will do? Что сейчас этот сын этого богатого человека или царя сделает? He will simply cry. Он просто будет плакать. Somebody may be merciful and ask him why you are crying. Кто-то может проявить сострадание к нему и скажет: почему ты плачешь? He don't know what to say, only hungry. Он ничего не может сказать, кроме того, что кушать хочет. Somebody gave him food. Кто-то ему даст еды, Somebody can give him some job. кто-то даст ему работу, Somebody may take care of his health and give him cloth. кто-то позаботится о его здоровье, даст одежду. This is good. И это хорошо. Now, if somebody who knows his father А теперь приходит кто-то, кто знает его отца. and he sees his son suffering like that, И он видит, малыш страдает. and he will ask, why are you suffering, my dear boy? И спросит: почему, дорогой мой мальчик, ты Your страдаешь? son is, your father is a rich man. Твой отец, он же так богат, Oh, he's king. он же царь. Oh, come on, I will just bring you back to your father. Я просто приведу тебя обратно к твоему And your отцу. all problems will be solved. И все твои проблемы будут решены. So which is the best social welfare work? Итак, где самая лучшая благотворительная деятельность? В чем? What is your idea? Какие у вас есть идеи, мысли? The one brings the last child back to the father. This is the best social work, or just giving something? Какая лучшая благотворительная деятельность? Когда что-то дают или когда приводят к отцу? When they bring to father. So, Srila Prabhupada says the best social welfare work is we all are children of God. Итак, лучшая социальная благотворительная деятельность — это то, что Somehow we are мы все separated from God. дети Господа, и мы как-то разделились от Него, ушли. This is the mood of Chaitanya Mahaprabhu. И это настроение читания Махапрабху. Ainanda Sutam. Okay, what is this verse? Enanda Tanuja Kinkaram Patitam Vam Vishame Bhavam Budhau. I am your eternal servant, Krishna. Somehow I am separated from you. Читание Махапрабху говорит: я твой вечный слуга, но каким-то образом мы разлучены. So we are all actually children of God. То есть на самом деле мы дети Бога. Krishna claims in Bhagavad Gita, Aham Bija Pradapita, I am the seed-giving father. Кришна утверждает в Бхагавад-гите: я семя дающее. Not only father, I am mother, I am father, I am everything. I mentioned you. Я отец и мать, я поддерживаю тебя. Mata hamasya jagato mata bhata pitamaha. So I am everything for you. Я для тебя все. Now, if somebody who knows God and who knows us as the children of God and connect us with the God, he is doing the best social welfare work. Итак, личность, которая знает и нас, и Господа, и знает наши отношения, и соединяет нас, он является самым лучшим социальным благотворителем. So we have to do double social work. А нам нужно делать двойную социальную работу. We should take care of the bodies of the people. Нам нужно заботиться о телах людей. That is, they need food, they need cloth, Им нужна одежда, пища, they need medicine. лекарства. But we should also take care of the soul of those needy people. Но также нам нужно заботиться о душе этих нуждающихся людей. That is pure and part of Supreme God. Это чисто, это часть, ведь это то, что чисто является частицей Бога. And by connecting that person to the God, we are doing the best social welfare work. И вернув эту частицу Богу, мы займемся самой лучшей социальной благотворительной деятельностью. So, how the living entity can be connected with Krishna, Как можно соединить живое существо с Кришной, with God, с Богом, by the bondage of love? с помощью союза любви, узами любви?
And that love is in everybody's heart already mature. А эта любовь, она уже есть в зрелом состоянии, уже есть в сердце каждого. Krishna Prema Nitya Siddha. The love of God is completely perfect. Любовь к Богу, она полная и совершенная. So everybody's heart is filled with love of God. Сердце каждого наполнено любовью к Богу. But we have transformed that love of God into material lust. Но мы трансформировали эту любовь к Богу в материальное вожделение. And that is the cause of all the sinful activities and suffering. И это причина всей греховной деятельности и страданий. All these material desires, they are because of the karma, Все материальные желания вызваны камой. which is arising from the influence of mode of passion. А кама возникает под влиянием гуны страсти. And that is the cause of all unwanted things and unfulfilled desires. И это причина всего нежеланного и всех нереализованных, неисполненных желаний. And they are our greatest enemy. Это наш величайший враг. So now the whole purpose of Chaitanya Mahaprabhu's mission is Итак, целью миссии Чайтаньи Махапрабху является the pure love of God, which is transformed into lust. это взять чистую любовь к Богу, которая трансформировалась в вожделение. We have simply bring it back towards the love of God. И вернуть ее обратно в состояние чистой любви к Богу. So Chaitanya Mahaprabhu brought this love of God and he gave it freely without considering the qualification of a recipient. Шри Чайтанья Махапрабху взял эту чистую любовь к Богу и распространял ее среди всех, не глядя на то, достоин человек, обладает он нужными квалификациями или нет. Ati udara gaura, ati udara gaura, ati means extraordinary. Ати обозначает экстраординарный. Udara means liberal. Удар означает щедрый. Gaura means Chaitanya Mahaprabhu. Гаура это Чайтанья Махапрабху. Tamar, Pamar, the one who is fallen, one who is rascal, he is not seeing the qualification, he is just giving love to everybody and anybody. Он раздает не глядя, падший, греховный, негодяй, он отдает любовь к Богу не глядя. This love of God И эта любовь к Богу is in the form of holy name. находится в форме святого имени. Krishna Prema, this is a Prema, Nam Amritam. Nam Amritam means in the form of holy name. Нама Амрита обозначает в форме святого имени. And it's freely distributing. И она распространяется свободно. And this chanting of the holy name Hare Krishna is Golokera Premadhana. Hari Nama Sankirtana. This Hari Nama Sankirtan is the wealth of kingdom of God. Санкиртана это сокровище Царства Бога. It is brought down on this planet by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Она не зашла сюда вниз благодаря Чайтанье Махапрабху. Actually, this is the wealth of Mother God Radharani. На самом деле это богатство, это сокровище матушки Радхарани. This belongs to Radharani. Это сокровище принадлежит Радхарани. Because Chaitanya Mahaprabhu is in the mood of Radharani. И потому что Господь Чайтанья находится в настроении Радхарани. And mother is most affectionate and merciful to the children. А мать именно та личность, которая больше всех любит своих детей. So this mother aspect of God И то есть это материнский аспект Бога. is nowhere in any religion of the world. Нигде мы не найдем, ни в какой другой религии мира. We have this mother aspect of God. И у нас мы знаем этот аспект Бога. In our Hare Krishna mantra, 8 times we are chanting Hare, which is addressing to Radha, and she is a mother God. В нашей Харе Кришна Махамантре мы 8 раз повторяем слово Харе, тем самым обращаясь к материнскому аспекту Бога. And this mother God is most merciful. И эта мать, Бог, мать, самая милостивая, самая And милостивая. that mother God has appeared
as Chaitanya Mahaprabhu. И эта матушка-богиня пришла и явилась как Чайтанья Махапрабху. That is the mood of Krishna in the form of Chaitanya Mahaprabhu. Это настроение Кришны в форме Чайтаньи Махапрабху. Therefore, the wealth of Radharani. Поэтому сокровище Радхарани. Hare Krishna Mantara. Radhara Tantara. Hare Krishna mantra means this Hare Krishna mantra. Харе Кришна мантра это значит наша Харе Кришна мантра. Radhara Tantara means this is the Radharani's power by which she controlled Krishna. Следующая строчка означает это могущество Кришны, Радхарани, с помощью которого она контролирует Кришну. So therefore, Chaitanya Mahaprabhu is extraordinarily merciful because he is in the mood of Radharani. Именно поэтому Чайтанья Махапрабху невероятно милостив, потому что он пребывает в настроении Радхарани. He is distributing freely the love of God. Он свободно распространяет любовь к Богу. Krishnaya Krishna. So the word is Krishnaya. He is the original personality of Godhead Krishna. Он изначальная личность Бога, Кришна. Krishna Chaitanya. Now he has come as Krishna Chaitanya. И сейчас он приходит как Кришна Чайтанья. Which actually, Prabhupada says, Krishna Chaitanya means with the consciousness of Krishna. И это значит, как говорит Прабхупада, в сознании Кришны. Chaitanya means consciousness. Сознание значит, Чайтанья означает сознание. And Namani, his name is Намани, его имя, Gaura. Гаура. He is golden complexion. Его цвет кожи золотистый. This you all Kazaki like golden color. Это то, что все казахи любят, золотистый цвет. Gaura Tvesha, whose complexion is golden complexion of Radharani. Гаура Твиши, тот, кто имеет золотистый цвет кожи, подобно Радхарани. So everywhere in your Astana there are golden buildings, golden towers. Везде по Астане посмотришь, везде золотистые здания, золотистые башни. So it reminds the mercy of Radharani. И это напоминает милость Радхарани. This is actually mercy. This color is the color of mercy, На самом деле это цвет милости, color of compassion, это цвет сострадания, color of love of God. цвет любви к Богу. Yes, this is color of love of God. Да, это цвет любви к Богу. And Krishna likes this color so much И Кришна настолько любит этот цвет, that here he wears all his cloth which are golden color. что он носит одежды золотистого цвета. So the cloth Krishna wears is called Pitambar. Цвет одежды Кришны зовется питамбар. Pit means golden, yellow. Это желтый. And ambar means cloth. И Ambar means cloth. амбар означает одежда. And Krishna's color is blue. А цвет тела Кришны голубой, синий. Therefore Radharani wears the blue sari. Поэтому Радхарани носит голубое сари. She is called Neelambari. Ее называют Ниламбари. Like she has a blue cloth, you have a blue cloth. Например, у вас синяя одежда, у вас. This blue cloth is the color of Krishna. Синий цвет – это цвет Кришны. It reminds you of Krishna. Он напоминает Кришну. Everybody in this world wants to have a green life. Все в этой жизни хотят иметь зеленую жизнь. You all like green? Вам нравится зеленый цвет? Everything should be green, means happy, healthy. Зеленый ассоциируется с счастьем. And when in the summer there's everything green, it looks very beautiful. Когда летом все в зелени, это красиво. In your country there are 3 colors. Silver color in the winter. В вашей стране есть 3 цвета. Серебристый зимой, Every snow, snow, snow. все покрыто снегом. Then comes the green color. Затем приходит зеленый, And now comes yellow color. и теперь Everything сменяется is yellow. желтым, все желтым. So if you want really your life to be green, Если вы хотите, чтобы жизнь ваша действительно была зеленой, do you know how the green color is made? знаете, как делают зеленый цвет? Yes, in school. Do you know how the green color is made? Oh, mix the yellow and blue, right? Смешайте желтый с синим, так ведь? Very good. Да, здорово. So what you call yellow in your language? Как на русском языке будет желтый? Желтый. Huh? Желтый. Желтый. Zolt or gold.
Золотой. Gold. Голд золотой. And the yellow color? Желтый. 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 Zote. And below? Синий. Sini. Definitely. Sini Zot. Okay? Sini Zot mix and then the green is called? А зеленый, зеленый. Ziloni. Ziloni. So you have also Ziloni, okay? Now, if you want your life Ziloni, Если хотите, чтобы жизнь была зеленой, so you need the two colors, blue and yellow. вам нужны два цвета: голубой, синий и желтый. Krishna is a blue boy Кришна синий мальчик, and Radharani is a yellow girl. а Радхарани желтая девочка. If you get Radharani and Krishna in your life, Если вы возьмете, чтобы сделаете так, чтобы в вашей жизни была Радхарани и Кришна, then you have a blue and yellow, then your life is green. то вы сделаете, вы сочетаете эти два цвета, желтый и синий, и ваша жизнь будет зеленой. And this is Hare Krishna mantra. И это Харе Кришна мантра. Hare is Radharani Харе, где Харе, это Радхарани. and Krishna. Hare Radharani is yellow Радхарани желтая, and then Krishna а Кришна is blue. синий. And this Ram is also Radharaman, А Рама это также Радхараман, the one who is always in ecstasy with Radharani. тот, кто всегда в экстазе от Радхарани. This Raman, the word Raman is coming from your, in Sanskrit it's called Ramanka, На санскрите это слово Раманка, which in your language is Ugruza, Игрушка. Ugruska. Huh? Раманка? Yeah, Ramanka means toy. Раманка означает игрушка. Yeah, Gruska. Yeah. Really? Yeah. It means the children are so happy when they get the toys. Это значит, что дети очень радуются, когда получают игрушки. They forget eating. Они даже на еду не хотят They are very happy. Они очень счастливы. So Ram means you become blissful like that. Рам обозначает, что вы наполняетесь блаженством. So Radha Raman, when Krishna meets Radha, then he is in blissful mood. Радхараман это значит, когда Кришна встречается с Радхой, он переполняется Therefore блаженством. he is called Raman. Rama. Поэтому его называют Рама. Now we have a very famous temple in Vrindavan, Radha Raman. У нас есть очень знаменитый храм во Вриндаване Радхараман. And he is exactly like Sri Krishna. И он точно такой же, как Шри Кришна. Threefold bending. Он Generally, у него есть три изгиба, изогнут в трех местах. generally for the follower of Chaitanya Mahaprabhu, Обычно последователи читания Махапрабху we have three presiding deities. у нас есть три главенствующих божества. Govinda Gopinatha Madana Mohana. Face of Govinda resemble exactly like Krishna. Лицо Говинды такое же, как у Кришны. Lotus feet of Madan Mohan exactly resemble Krishna. Лотосные стопы Мадана Мохана напоминают стопы Кришны. And the chest of Gopinath resemble Krishna. А грудь Гопинатха напоминает Кришну. And one who have darshan of these three deities in one day, it means he has done Krishna completely, personally. И тот, кому удалось взглянуть и получить даршан всех этих трех главенствующих божеств, он, значит, встретился в один день, он встретился с самим Кришной. You have seen these deities? Видели эти божества? Govindev in Jaipur, Говиндев в Джаяпуре, Madan Mohan in Karoli, Короли Мадана Махан, Gopinath is also in Jaipur. и в Джаяпуре Гопинатх также в Короле. But this Radha Raman, his face is like Govindev, Но лицо, лик Радхи Рамана такой же, как и у Говиндева. his feet is like Madan Mohan, Его стопы такие же, как у Мадана and Махана, his chest is like Gopinath. а его грудь такая, как у So Гопинатха. all three in one. Три в одном. So this is Radha Raman. Это Рада Раман. So this is very small deity in Vrindavan. Это такое небольшое божество во Вриндаване. So Chaitanya Mahaprabhu is most merciful. Итак, Чайтанья Махапрабху самый милостивый.
Because He's giving us the greatest gift. потому что Он дарует нам самый дорогой, ценный дар. The next verse say, В следующем стихе сказано: Yo agyana matam bhuvanam dayalo, yo agyana matam bhuvanam. Yo agyana matam bhuvanam. Yo means anybody, all. Йо обозначает Sorry, все. no. Ya agyan matam bhuvanam. Srila Prabhupada writes, the personality of Godhead who? Я обозначает Верховный Господь, который пишет Шрила Прабхупада. So Yah means it is continuing with the previous verse, Chaitanya Mahaprabhu. То есть это обозначает читание Махапрабху, если связать это с предыдущим текстом. So what most merciful about Chaitanya Mahaprabhu? Что самое милостивое по поводу читания Махапрабху? Agyan matam. Agyan means ignorance. Агьян обозначает невежество. And matam is maddened by ignorance. А маттам обозначает, он обезумел от невежества. All Srila Prabhupada writes, foolishly passing time in karma, gyan and yoga. Или, как добавляет Шрила Прабхупада, тот, кто безрассудно тратит время на карму, гьяну и йогу. And Mayavad philosophy. И философию Майявады. So it means before Chaitanya Mahaprabhu came, people were simply interested in all these materialistic things. Это значит, до явления Шри Чайтаньи Махапрабху все люди были заинтересованы во всем. That is called Agyana Matam. Это называется Агьяна Матам. Bhuvanam. Бхуванам, следующий слово. 3 planetary systems. Все три мира. This, where we are living on this earth planet is called Bhulok. Этот земной уровень, на котором мы находимся, называется Бхулок. Abhava says a Bhulok, Bhuarlok, Bhur. Бурва. And then there is Swalok, the heavenly planet. А затем идет райские планеты. So Сваргалока. Bhur Swa. So earth, middle and the heavenly planet. All these planets, Все эти три мира. they were all maddened by the ignorance. Все они обезумели от невежества. Dayalu. Dayalu means most merciful. Даялу обозначает самый милостивый. Srila Prabhupada writes, Dayalu, so merciful. Даялу переводит Шрила Прабхупада так милостиво. Ulhagyam. Next word is Ulhagyam. Улхагьям, следующее слово. So Ulhagyam means subduing such process of karma and gyan. Обуздав такие методы, как карма гьяна. Ulhagyam means overcoming, just throwing them away. No need of these. Улагьям значит выбросить их, преодолеть их, как нечто ненужное. I don't know what is your in Bhagavad Gita. Не знаю, как у вас в Бхагавад-гите For the Gyanis, it is written написано, что для гьяни, they have to take many births before they are liberated. что прежде чем гьяни получит освобождение, ему нужно принять множество рождений. For the yogis, it is also written they take many births. Йогам тоже предстоит родиться много раз. In 7th chapter it says, Bahunam janmanamante gyanvan mam prapadyante. After many lives, the people who follow the path of knowledge come to know me. В 7 главе Бхагавад-гиты говорится о том, что тот, после многих рождений, тот, кто следует по пути гьяны, придет ко мне. Those who follow the path of yoga, Тот, кто следует по пути йоги. again in 6th chapter the verse says, Aneka janam samsiddhim. Anek means many. Опять-таки слово много упоминается. And janam means lives. Джнана, He has to take many lives to get perfection. ему тоже нужно для обретения совершенствования много жизней. And those who perform the pious activities, they go to heaven only. То есть, а тот, кто совершает благочестивую деятельность, достигает максимум рая. But they cannot stay in heaven forever. They have to come back. Но они не останутся в раю надолго, они вернутся. When the pious activities are exhausted. Когда их благочестивая карма истощена. This is the famous verse of Bhagavad Gita. Tetang bhuktva swarga lokam vishalam kina punye mriti lokam vichanti. As soon as their pious activities are exhausted, they are then thrown back to the material world. Это знаменитый стих из Бхагавад-гиты. Как только кончается у них благочестивая карма, они возвращаются снова. So there is no chance for karmis for liberation. То есть для карми нет возможности получить Jnani освобождение. needs many birth. Гьянам, в гьяне требуется множество Yogi рождений. needs many birth. Йогам необходимо множество рождений. But for devotee, Но для преданного, Krishna speaks in Bhagavad Gita 12th chapter.
в 12 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит: Bhavaminusharata paratmaya veshichet samriti sansara sagrat. I will in this very life deliver him from cycle of birth and death. в этой самой жизни я освобожу его из цикла рождений и смертей. говорит So Кришна. which path do you think we should follow? Какой из путей из этих нам нужно следовать? Как вы думаете? Path of pious activities to go to the heaven? Может быть, пойдем в рай, будем следовать по пути благочестивой деятельности? But the enjoyment is more, Там же очень много наслаждений, but it's not forever. но они не длятся вечно. Pious activities are over, we have to come back. Благочестивая карма заканчивается, мы должны вернуться назад. Shall we pass the path of knowledge? We take many births. Путь знаний, нам нужно рождаться снова и It's снова. very painful to really take birth. It's not easy. Это не так легко рождаться снова, это очень болезненно. So the only path which is very safe and sure is devotional service. Поэтому единственный путь, который самый безопасный и надежный, это путь преданного служения. So this path is brought here on the planet by Chaitanya Mahaprabhu. И этот путь был дарован этой земле Чайтаньи Махапрабху. There are many teaching in Bhagavad Gita, В Бхагавад-гите есть множество наставлений. but there is a one order of Krishna in Bhagavad Gita. Есть There are many teaching, but there is one order, очень много наставлений, но один приказ есть. and the order is Bhavamat Bhakto. Бхагаван Бхакто, вот, Become my devotee. стань моим преданным. And then he said, only Name Bhakta Pranashyati, my devotees never perished. И он говорит затем: мой преданный никогда не погибает. But nobody is really taking seriously to the process of devotional service. Но никто серьезно не занимается So процессом Krishna преданного become служения. compassionate. Krishna become very compassionate. И Кришна наполняется состраданием. He said, I told them to become devotee, but I never taught them how to become devotee. Он говорит: я сказал им, станьте моими преданными, но я никогда их не учил тому, как стать преданным. So then Krishna wanted to teach us how to become devotee. И тогда преданный захотел научить нас тому, как стать преданным. The devotee is one who has a full-fledged love of Krishna. Это тот преданный, который нужно послать того преданного, который обладает полной преданностью, Who has 100% love of Krishna. обладает 100% любовью к Кришне. So Krishna says, I don't have love for me. И Кришна говорит: у меня нет любви к самому So себе. if I have to go and teach the people how to love Krishna, I must take some devotee the one whose heart is full 100% of Krishna prem. Поэтому, если я хочу научить тому, как любить меня, мне нужно отправить своего преданного, сердце которого на 100% полностью занято любовью ко мне. Because the devotion is only given by devotee, not by Krishna. Потому что преданность возможно к Кришне получить только от преданного Кришны, не от самого Кришны. Bhakti janam haite bhakta sange. The birth of devotion takes place by the association of devotee only. Рождение преданное служение рождается благодаря общению с преданным. Krishna never gives devotion to anybody. Кришна не раздает преданное служение, Because he is God for all. потому что Он Господь для He should всех. give to all or to none. Он должен раздавать либо всем, либо никому. If he gives some and some others, then he's called impartial. Если он будет раздавать кому-то, кого-то обделять, он будет тогда He's impartial. He's called partial. тот, кто не объективен, а скажите это слово. Partial means he sides somebody. Нет, не предвзятый. Hare Krishna. Pragjati. Предвзятый. So Krishna wanted to teach us how to love Krishna. Итак, Кришна захотел научить нас тому, как любить Кришну. That is bhakti. Это бхакти. And you love somebody, how can you show that I love you? Если вы любите кого-то, как вы можете показать? The mother loves the child, how you show? Мать, если любит ребенка, как она это показывает? By service. Служа ему. You serve. That is, by the service you can show your love. Служа вы можете показать, что вы любите. So loving service means devotion. Служение, любовное служение – это любовь. So Krishna found only one person with 100%
heart filled with Krishna Prem. И Кришне удалось найти всего одну личность, сердце которого полно на 100% любовью к нему. Who is that? Кто это? Radharani, yes, Srimati Radharani. Да, Шримати Радхарани. She is Bhakti Nepunya. She is the perfection of devotion. Она совершенство преданного служения. She is full of mercy. Она полна милости. Karunamai Radhe, Karunambhari Radhe. She is full of mercy and compassion. Она наполнена состраданием и милостью. So to distribute mercy and to teach the devotion, Krishna now came along with Radharani and two becomes one. И для того, чтобы распространить это учение, научить людей Кришна Преми, Кришна приходит вместе с Радхарани And he appeared as Chaitanya Mahaprabhu. в форме как воплощение Шри Чайтаньи Махапрабху. Outwardly he has the color of Radharani При этом внешне он принял цвет Радхарани, and inside he is Krishna. а внутри это Кришна. And he is teaching the science of love of Krishna through Radharani. И через Радхарани он обучает людей учению любви к Богу. And what he is doing? И что он делает? Akrota parmatam swaprema. He will make us mad in Krishna prem. И что он делает? Он сделает нас сумасшедшими от любви к Богу, обезумевшими. He will also make us, he will make us what? Mad. Он сделает нас опять безумными. But this time he will make us with swaprema. Sampata sudaya. Swaprema sampata sudaya. Swaprema sampata sudaya. Sudaya means nectar. Судая значит нектар. Sampat means wealth. Сампат значит богатство. Swaprem means of his personal love. Свапрема значит... Now Srila Prabhupada translates this by the nectar of his personal devotional service, which is an invaluable treasure of bliss. И Шрила Прабхупада переводит это как нектаром преданного служения ему, которое представляет собой бесценное сокровище блаженства. Adbhuta iham. Adbhuta means he is extraordinary, he is wonderful. Адбута и Игам означает чьи деяния удивительные. And who is he? Кто это? Sri Krishna Chaitanya. Amam prapadye. We all take shelter of Chaitanya Mahaprabhu. Амон Прабхадьяте, мы все принимаем прибежище у Чайтаньи Махапрабху. Because those who are maddened in this world in material things, he has brought the nectar of chanting of holy name, which produce love of God. Потому что он принес нектар святого имени, который производит любовь к Богу. So let us take shelter of Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому давайте примем прибежище у Чайтаньи The Chaitanya Махапрабху. Mahaprabhu is worshipped by chanting Hare Krishna. Поклоняется Чайтаньи Махапрабху, повторяя, воспевая. He don't need anything. Ему ничего не надо. And he can only give love of Krishna. Только он способен дать любовь к Кришне. Nobody else has Krishna prem. Ни у кого больше нет Кришна према. But Chaitanya Mahaprabhu will only give the Krishna prem to the one if Nityanand Prabhu recommend. Но вот Шри Чайтанья Махапрабху даст любовь к Богу, любовь к Кришне только тому, кого рекомендует Without Нитянанда. the recommendation of Nityanand Prabhu, Без рекомендаций Нитянанды Прабху, it means the representative of Nityanand Prabhu is spiritual masters. это Нитянанда Прабху, это представитель духовного учителя. All these spiritual masters, they are representative of Nityanand Prabhu and Radharani. Все духовные учителя представляют Нитянанду и Радхарани. So if when they recommend, then Chaitanya Mahaprabhu will give Krishna prem. Если они кого-либо рекомендуют, тогда Шри Чайтанья Махапрабху даст ему Кришна прему. And when Nityanand Prabhu recommends somebody, А в каком случае Нитянанда Прабху рекомендует кого-то? this is very important. Вот это очень важно. Anybody who preach to the people who are more fallen than Jagai and Madhai, Любому, кто проповедует тем, кто ниже, более падший, чем Джагай и Мадхай. and when you take risk and deliver such most fallen people, Когда вы берете на себя такие риски и освобождаете самых падших, then Nityanand Prabhu will be pleased. тогда Нитянанда Прабху будет доволен этим. Srila Prabhupada just went to the America and delivered all the fallen people of Kali Yuga, hippies and drugs and all these worldly, enjoying
pool of enjoying ocean. Шрила Прабхупада отправился на запад за океан для того, чтобы освободить всех этих хиппи, погрязших в грехах, в наслаждениях, в наркотиках. And he actually is representative of Nityananda Prabhu. И он на самом деле представитель Нитьянанды Прабху. And anybody who preach in the line of Srila Prabhupada, И тот, кто проповедует в линии Шрилы Прабхупады, Prabhupada said, if you want to please me, you do as I have done. Прабхупада говорил, если хотите порадовать меня, делайте так, как делаю я. Those who are fallen, who they don't know what they are doing sinful activities. Те, кто не знает, что творит, падший, греховный. You can see the people, I see mostly people are smoking everywhere. Например, везде я вижу, как люди курят. В основном все люди курят. And on the packet of cigarette it is written, it is very dangerous for your health. И на каждой пачке сигарет при этом написано, это очень опасно для вашего здоровья. But they are smoking. Но они курят. They don't know. Они не знают, What can you do? что сделать с этим. Может Because быть, they are ignorant. они в невежестве. They may be very educated, learned, but they are ignorant. Может быть, они образованные, но при этом они невежественны. Such people who are really suffering and they don't know. Люди, которые страдают и при этом невежественны. If we really deliver them the message of love of God, Если нам удастся поделиться с ними посланием любви к Богу, and we save them from these dangerous, injurious and sinful activities. и мы спасем их от этих опасных, вредоносных, греховных действий, Because then the Nityananda will be happy. тогда Нитьянанда будет счастлив. Because everybody is expansion of Nityananda. Потому что everybody, Yeah. потому что все являются воплощением экспансии So Нитьянанды. Nityananda will be happy when they are really saved. Нитьянанда будет рад, счастлив, если они спасутся. Then he will recommend Chaitanya Mahaprabhu that he is the fit candidate to get love of God. Тогда он укажет на нас, как на подходящую кандидатуру получить любовь к Богу. Он And скажет, then «Читаем you will be in bliss and ecstasy when you chant Hare Krishna. Тогда вы погрузитесь в счастье и блаженство при воспевании Харе Кришна. So this is the really most magnanimous mercy of Chaitanya Mahaprabhu Да, это самая великодушная милость Чайтаньи Махапрабху, through the parampara by Srila Prabhupada is made available all over the world. которая снизошла через парампару Шрилы Прабхупады и стала доступна всему миру. Now it is our responsibility how we receive it and distribute it. Поэтому это сейчас наша ответственность, как мы получаем ее, берем и распространяем. The principle is, Принцип в том, что the more you distribute, чем больше вы it распространяете, increases more. тем больше оно растет. In material world you spend money, it exhausts. Чем больше вы тратите деньги, тем меньше их. But this wealth of Krishna consciousness, you distribute, it increase. Но сокровище сознания Кришны, чем больше вы его распространяете, тем оно больше увеличивается. So if you really want to be the recipient of mercy of most magnanimous Chaitanya Mahaprabhu, Поэтому, если вы хотите получить милость самого великодушного Чайтаньи Махапрабху, then you like a flower, you open, поэтому, подобно цветку, раскройтесь and like a fragrance, you distribute. и распространяйте это как аромат. Yeah, you distribute the fragrance, like fragrance, this mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Распространяйте этот аромат милости Чайтаньи Махапрабху. And the one who does this is very dear to Krishna. Так вы станете очень дороги Кришне. And one who is dear to Krishna is the most fortunate. А тот, кто очень дорог Кришне, самый удачливый. The God loves us. Господь любит нас. Simply we have to reciprocate by loving Him. Просто нужно ответить Ему взаимностью, That любовью. is the perfection of life. В этом совершенство жизни. Hare Krishna. Thank you very much. Спасибо большое. Any question or comment? Вопросы, комментарии, пожалуйста. No?
Yes. Could you please share some advice about how we should better cooperate, collaborate? What are the major principles of collaboration? Поделитесь, пожалуйста, советом, своими рекомендациями, как сотрудничать лучше всего с преданными. The difference between the material and the spiritual world is, Разница между духовным и материальным миром в том, что in the material world there is a competition, материальный мир полон состязания, and in the spiritual world there is a cooperation. а в духовном мире царит сотрудничество. Therefore, if we want to really have a spiritual atmosphere in our congregation, in our temples, Поэтому, если мы хотим по-настоящему наполнить наше сообщество духовной энергией, атмосферой, then we should cooperate among ourselves. нам нужно сотрудничать друг с другом. For cooperation, there is a one center. Для сотрудничества важно иметь один центр. Our center is to please Krishna, Центр — это удовлетворить Кришну, please Chaitanya Mahaprabhu, удовлетворить Чайтанью Махапрабху, вот что в центре. please Prabhupada. Удовлетворить Прабхупаду. Because this is the goal of all. Потому что это цель всех. We all have the one goal. Мы все разделяем одну цель. So, we have one goal. Например, у нас одна цель. We have no separate goal. У нас нет каких-то отдельных целей, разных. Therefore, we can cooperate because we have one goal. Только поэтому мы сможем сотрудничать, только тогда, когда есть одна цель. We may have different opinions. У нас могут быть разные мнения. You may want to please in some other way. Ты захочешь удовлетворить Господа каким-то своим No способом. problem. Без проблем. I should tolerate. Я должен терпеть это. So for cooperation, we must be humble Поэтому в сотрудничестве нам нужно быть смиренными and we tolerate our fellow beings. и терпеть своих сотоварищей. And we should respect their opinion even if it differs from our opinion. И уважать мнение другого, даже если оно отлично от нашего. That is called unity in diversity. Это называется единство в разнообразии. Unity because our goal is one. Единство, потому что цель едина. Diversity means our opinions are different. Разнообразие — это разнообразие мнений. No problem. В этом нет проблемы. It's okay. Это нормально. But still we should cooperate together because Prabhupada gave one example. Нам все равно нужно сотрудничать. Шрила Прабхупада приводит пример. Very old example which we were having in our school books. Очень старый пример. У нас даже в школьных текстах, учебниках был этот пример. There was a villager, his business was to sell the wood from the forest. У одного деревенского жителя, он занимался бизнесом и продавал древесину из леса. And he has few children. У него несколько детей. When he was old, Когда он состарился, he wanted to teach their children some lesson how to cooperate. он решил научить своих детей искусству сотрудничества. So he gave them the one wood to each and he told them to break this. И он дал каждому по деревяшке и сказал сломать. Everybody broke it. Каждый сломал. Then he gave a bundle of woods to them. Это какие-то ветки были. Then now you break it. И сначала он дал по одной веточке, а It's потом дал not possible to break. целую связку дал. Это было невозможно одному человеку сломать целую связку. Then he said, И тогда он сказал: if you are united, then you stand. если вы объединены, если вы сотрудничаете, вы выдержите. Divided, you fall. Если вы разделены, вы упадете. One alone wood anybody can break. Одну веточку в одиночку каждый может сломать, Bundle of wood cannot be broken. а связку целую никто So не we сможет. are united together. Поэтому мы объединяемся. Then nobody can actually harm us. И если объединимся, нам никто не навредит. So this is actually the principle of cooperation and unity. Это принцип сотрудничества и единства. That is most essential and the last instruction of Srila Prabhupada. Это самое важное и последнее, является последним наставлением Шрилы Прабхупады. In 77 November, even last days, Srila Prabhupada in the middle of the night, maybe 1 o'clock or 2 o'clock, called Giriraj Prabhu. В 1977 году, уже последние дни, Шрила Прабхупады где-то в полночь, час, в 2 ночи позвал своего личного слугу Гирирадж Свами Махарадж. No, Maharaj at that time, В
В то время он был Прабху. And he asked, when I am gone, how the movement will continue. И спросил у него, когда меня не будет, как это движение продолжится. He said, if we have good organization, then we can continue. Он сказал, если будет хорошая организация, то мы сможем продолжить. Then Srila Prabhupada said, Тогда Шрила Прабхупада сказал, for organization, да, для организации your love for me вы любите меня, will be shown by the way you cooperate among yourselves. для организации, чтобы была организация, то, как вы будете сотрудничать, так и проявится ваша любовь ко мне. So if we love Krishna, if we love Prabhupada, then we have to cooperate among ourselves. Поэтому, если мы любим Кришну и Шрилу Прабхупаду, мы должны сотрудничать друг с другом. The proof that we love the Krishna and the spiritual master, the proof is how much we cooperate. Доказательством, свидетельством того, что мы любим Кришну и своего духовного учителя, является то, что мы сотрудничаем друг с другом. Which means how much humble we have become and how much we are able to tolerate. И это указывает на то, насколько нам удалось стать смиренными и терпеливыми. And still cooperate because our goal is one. И мы можем сотрудничать, потому что наши цели едины. I gave one example in OMS, I think I should repeat it. Я приводила этот пример, кажется, в Омске, я повторюсь. In the school, in a geometry box, there is some instrument by which you make circles. Geometry box. Geometry box. Готовальня. А? Готовальня, я не знаю. Готовальня? Там Циркуль? Circle. Да, в геометрии есть циркуль. Now, the circle has a one point. В циркуле есть одна точка, Other side you can put a pencil. Ручки. во втором конце вы можете установить карандаш. Now, if you have one center only, Например, и если у вас есть один центр, you can make small circle, big circle, no problem. вы можете чертить маленькие круги, большие, еще больше. This small circle is protected by big circle. Маленькие круги будут защищены большими. No circle cut one another. И ни один не будет сталкиваться с другим. Is it right? Это так? Because the center is one. Потому что центр один. So cooperation means our center is one. И сотрудничество это означает, что у нас центр один. Some is a new devotee, small circle. Например, кто-то новый преданный Some пришел. is a big devotee, big circle. Он словно маленький круг, а большие He круги protect the small circle. это старшие преданные, которые защищают маленькие. Because our center is one. Потому что центр у нас один. Now for the circle, you take the pointer, make one circle and move the point. Если вы возьмете циркуль и прочертите один круг, а потом смените центр, You make the other circle, it will cut one another. и начертите другой круг рядом, и так они пересекутся. Because your center is now changed. Your focus is changed. Они пересеклись, потому что центры у них разные. Then you cut one another. Тогда они пересекаются. So cooperation means center one. То есть сотрудничество это один центр. Then we just simply embrace one another and we all are together. Тогда мы сможем принимать друг друга и будем вместе. That is the meaning of cooperation. Вот таково значение сотрудничества. Hare Krishna. Hare Bol. How do we find agreement when we have diversity of opinions? Even though we have one objective, one center. When you are on the road Когда вы едете на driving дороге, in opposite direction, вы едете в противоположном you have to направлении, dim your light. вам нужно приглушить свет, фонарь. Then you can easily cross. Тогда вы сможете разъехаться с машиной, которая едет. If you have light high beam, Если у вас фары, accident. если у вас фары яркие, Right? может возникнуть авария. Так? So if I have a high beam, Если у меня фары горят сильно, no sound. если фары включены, What happened? если фары включены, Okay. So if suppose I am in a angry mood, например, я зол, it means my lights are high. это значит мои фары, мой свет ударяют в глаза. Тому, кто едет впереди. Then you make your light dim. Нужно приглушить свет. Then there's no way to fight. Тогда не будет аварии, не будет повода сражаться. If also you will have your lights up, then nobody will see and both will collide.
Если вы свой прожектор направили, слепите другого, то никто не будет зрячим. A very old 70-year-old couple, they said, we lived together for 50 years, we never fought. Одна супружеская пара, которые прожили вместе 50 лет, им под 70, они признали, что никогда за всю жизнь не поссорились. It's not possible. Это невозможно. In our family, always there is a fight. В семьях всегда есть какие-то ссоры. They say, yes. Да, они говорят, When he becomes angry, I become quiet. когда он злится, я замолкаю, она говорит. When I become angry, he becomes quiet. Когда я злюсь, он молчит. Never fight. Поэтому никогда ссор нет. Because your anger can only last few hours or few days. But how much time you will become angry? Потому что гнев, он же длится, ну сколько? Несколько часов или несколько дней. So we should learn how actually to become humble and adjust the situation. Well, when there is a hard discussion, you just said, well, we'll meet next time and discuss. Поэтому нам нужно научиться, как быть смиренными. Когда какая-то острая тема поднимается, нужно подождать. Because our ego is coming in. Потому что тут в дело вмешивается уже наше эго. So ego is not allowing us to be humble. Эго нам не позволяет быть смиренными. Then go home that day, don't talk. В тот день просто не разговаривайте, And go идите домой. and think yourself, was I right and he is right? И подумайте о том, что был ли я прав, может быть, он прав. And what is the benefit for all? И в чем благо для всех? If you think with a cool mind, you will realize, both will realize. Если ум остынет, то вы оба осознаете. And then next day, if you meet, most of the problems will be solved. И тогда на следующий день вы встретитесь, и большая часть проблемы будет решена. Because it's the ego which is really not allowing us to cooperate. Потому что на самом деле нам не позволяет сотрудничать наше эго, ложное эго. So it is generally in a rule that when you are angry and writing email. Поэтому в целом есть такое правило, когда ты not to write email. No, if you are writing email and you are angry. Если вы пишете, например, сообщение, имейл, и вы злы при Don't upload it. Не отправляйте его. Next day you read this. Не загружайте даже, не отправляйте. На следующий день перечитайте свое письмо. And then you will feel I should not really write these words. You will change definitely. И тогда на 100% вы поменяете свои слова. Yeah, it's a principle. Это такой принцип. Therefore, we should take little time to introspect inside that really it is my fault or his fault. Let us find out. Нам нужно немножко подождать, дать себе отсрочку и проанализировать внутри, чья это ошибка, моя или его. But then the last method which I can suggest you. И еще один метод, который последний я бы хотела вам предложить. Same Supreme Lord is in my heart and your heart. Тот же самый Верховный Господь пребывает и в моем сердце, и в вашем. If I think that I have made mistake and offended you. Если я подумаю, что я совершил ошибку, я оскорбил вас. Therefore we don't have cooperation. Поэтому нет у нас сотрудничества между нами. And also my false ego is not allowing me to ask for forgiveness. И мое ложное эго не позволяет мне просить прощения у вас. Then you talk to super soul within your heart. Тогда поговорите со своей сверхдушой, которая находится в вашем сердце. Dear super soul. Дорогая сверхдуша. I know I have made mistake. Я знаю, я ошибся. I have offended so and so devotee. Я оскорбил такого-то преданного. I have no courage to ask forgiveness. У меня не хватает храбрости попросить прощения. But you are living in his heart also. Но ты ведь также находишься и в его сердце. Can you kindly make his heart soft that he should forgive me? Не мог бы ты сделать его сердце помягче, чтобы он простил меня? And then super soul, if you are sincere, will definitely change the heart of the opposite person. И тогда, если вы это скажете, если вы искренне, тогда свет душа изменит сердце того человека. And maybe in few days or few months, differences will disappear. И тогда через несколько дней или месяцев все эти разногласия исчезнут. This method I applied many times in management. Этот метод я применял много раз в менеджменте. In management, we have to
become little hard with somebody, we have to discipline, so people become upset. В менеджменте мы вынуждены применять какие-то дисциплинарные меры, и другие разочаровываются. And usually when you have two authorities, one is saying do like this and other is saying do like that. А когда два руководителя, один говорит делай это, другой говорит делай другое, So some will be definitely displeased. кто-то будет явно недоволен. Точно. And then I use this method, and after some time things will be peaceful. Я использую, прибегаю к этому методу, и через какое-то время все улаживается. Then Srila Prabhupada gave one other good suggestion. Шрила Прабхупада еще дал одно хорошее If we предложение. want to live together cooperatively, Если мы хотим сотрудничать друг с другом, then he said we should take prasad together. нам нужно принимать просад вместе. He said if you take prasad together, then you can live together. Если вы можете почитать просад вместе, значит вы All сможете the жить вместе. differences are reconciled when we partake prasad together. Все разногласия, различия умиротворяются, когда мы принимаем и читаем вместе просад. This is therefore when somebody is angry, you invite him for prasad. Mostly anger disappears. Поэтому если кто-то зол, приглашайте на просад, злость растворится. So this is the Prabhupada's one suggestion for cooperation to Это совет, partake prasad together. All differences will reconcile. это совет, который дал Шрила Прабхупада для того, чтобы сотрудничать. Если кто-то приглашает кого-то на просад, то все разногласия рассеиваются. So we have to give up false ego. Нам нужно отказаться от ложного эго. Prabhupada once said, but you have false ego. Why? You are 1/10,000 of a tip of air. What are you? У вас есть ложное эго. Кто вы при этом? 1/10,000 кончика волоса. So you are. Что вы думаете о They are себе? proud of what? Вы горды. Чем? Чем вы гордитесь? Many emperors and kings they came and left this planet. It is better to be happy and humble and live together peacefully in a short life. Столько царей приходят и уходят. Уж лучше жить вместе счастливо, сотрудничать и жить счастливо. Hare Такая Krishna. короткая жизнь. Yes, Prabhu. Is our Anand Tirath? Yes. Yes. Ну, про спасение. Если нет способности и возможности спасать кого-либо, может заняться спасением своей души, пусть горят все в аду. What if I am incapable? Сложный вопрос. What if I am incapable to liberate others? Maybe should I be engaged in my own liberation only? Yeah, this is called Janam Sarthak Kari Parupkar. First you liberate yourself. This is like an aeroplane. When when oxygen goes down, first you put your mask and then on the other. Да, это так и сказано в этих строках на санскрите. Сначала освободи себя, это подобно тому, как в самолете при чрезвычайной ситуации, когда маски кислородные выпадают, то нужно одеть ее сначала на себя. Janam Sarthak Kari Parupkar. First perfect your life, then deliver others. Сначала достигни совершенства сам, а затем освобождай других. But simply, Prabhupada says, what is difficulty in preaching? Но Прабхупада говорит, почему сложно проповедовать? В чем сложность? And this was only 5-year-old Saraswati, the first child in ISKCON. И там сидела 5-летняя Сарасвати, первый ребенок в Исконе. Prabhupada said, Saraswati, who is Krishna? И он спрашивает, Сарасвати, кто Кришна? Prasubhet Personality of Godhead. Верховная личность Бога. So this is preaching. Вот это и есть проповедь. Even Saraswati knows. Даже Сарасвати знает. Prabhupada said, it's very simple. Прабхупада говорит, это вот так просто. Preaching can only be done actually if we are simple, humble, and pure. Мы сможем проповедовать, если мы будем чистыми, простыми и смиренными. And we have a compassionate heart. Если у нас будет сострадательное сердце. We really want to help other people. Если у нас будет желание по-настоящему помочь людям. Not show that I am the most pure and you are most fallen. No. Не то, что показать, что вы самый падший, а я самый чистый. Нет. No, I feel pain like the parent feel pain when the children become disobedient. Нет, это должно быть ощущение боли, подобно тому, как родители чувствуют боль, если их дети непослушны. It needs mother's heart to preach, Для проповеди сердце должно быть как у матери. a affectionate mood. И настроение любви. So Prabhupada was cooking for the disciples like a mother.
Прабхупада готовил для своих учеников как мать. He was giving them all hot food, chapati, sabzi, puri, halwa, samosa. Он давал им все: пури, самосы, халава, чапати. And all those young boys, they said, our mother is giving something from refrigerator, all cold. Here is an old man, he is giving us everything hot. How much affection he has for us. И эта молодежь говорили: наши матери берут там что-то холодное с холодильника, кормят нас этим, а этот старый пожилой человек кормит нас всем сердцем, готовит. So that Prabhupada's say, affectionate mood towards them has changed their heart. Именно вот это настроение любви Шрила Прабхупады изменило сердца этих людей. It's not much by philosophy, but it's much by his affection to them. It's not much by... Much philosophy came later. Это не благодаря философии. Философия уже пришла позже. Именно вот эта любовь. It is his concern and affection for those, like a parent who is really feeling pain to help them, the children, when they have gone on a wrong path. Это именно благодаря его переживанию и любви, подобно тому, как родитель, который видит, что его ребенок пошел не по правильному пути. This is the mood actually by which if we preach, then the things can change. Это то настроение, в котором мы можем проповедовать и менять ситуацию. Hare Krishna. You can preach by driving some devotees from here to there. Вы можете даже проповедовать, если будете возить преданных туда-сюда. Yeah, this is also delivering other people. Это тоже значит освобождать людей. If you take me to some place where I preach, then you are getting doing the greatest service. Например, если вы меня подвезете в место, где я проповедую, вы совершите... It's not that you can only give lecture and deliver people. Это не то, что вы должны читать лекции. If somebody decorate the temple site so nicely, that person come and get attachment to the temple, best preaching is delivering many people. Если тот, кто, например, тот, кто украсил этот алтарь, этот храм, и люди, например, приходят, любуются и привязываются к храму, этот человек, украсивший алтарь, он совершает лучшие проповеди. Even though people don't see, but if you cook in the kitchen nicely and please and offer the prasad to the Lord and then distribute prasad, people taste prasad and their heart will change. You are the best, doing the best deliverance. Если вы готовите у себя на кухне просад, и люди, которым вы раздаете, даже не видят вас, но им понравилось это, и они получают освобождение, вы проповедуете. Even when everybody goes, you clean the temple, and next day it is very neat and clean, you are doing the best preaching. Даже если все уже из храма ушли, а вы помыли, сделали храм сияющим и чистым, это лучшая проповедь. So all this is preaching. Все это проповедь. It's not only giving classes preaching. Проповедь не ограничивается Or лекциями only chanting Hare Krishna is preaching. или воспеванием Харе Кришны. Any little service we do is preaching. Маленькое, незначительное служение, которое мы делаем, это уже проповедь. Yeah, this should be our mood. Такое должно быть наше настроение. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.